Assalamu alaikum everyone. This is Nadia Rahman Sneha. I'll be your host for tonight. I wholeheartedly welcome you all to DIMFF presents Cine'Ta Season 5 Episode 2. As you all know, Cine'Ta is an online-based talk show where different film enthusiasts from around the world join us to share their points of view on films, filmmaking, and mobile filmmaking. For this season, we thought of bringing guests who are directly or indirectly influence the new technologies and filmmaking market. Our first guest today is a passionate independent filmmaker with years of experience in this field. Please welcome Mr. Shafkat S. Rahman. Bhaiya, how are you doing? I'm doing good. Hello, everyone, and hello to you. Thank you. And our second guest today is the senior executive of Edison Group, and he unfortunately is not here yet because of some unavoidable issues, but he will hopefully join us shortly. So, Bhaiya, to begin with the show, would you please introduce yourself to our audience? All right. Ami Shafkat Rahman, independent filmmaker ekjon, and Ami basically filmmaking on a whim start kore thaki. I started off professionally with a friend when I had no idea what to do, and first client power পর থেকে কাজ করতে করতে শিখে এতদূর আসা, and হাতে নিজ হাতে কাজ করে করে শেখার যে মজাটা আর কি, you never know where you end up, and yeah, somehow I'm here. We're so honored to have you with us tonight, and we are looking forward to learning so many good things from you. And I hope you enjoy our conversation too. To start off, I have a set of questions for you that I would like you to answer, and they are nothing serious, so please answer them however you feel comfortable. All right. Okay. So are you ready? Are we ready? Sure. Okay. So, Bhaiya, since you just said that you started off just out of nowhere, what was the first project that you worked on, and when did you do it? So this was back in 2014. North South ad maker হচ্ছিল, আমি ভুলে গেছি কোন কোন অর্গানাইজেশন ইনভলভ ছিল, বাট আমিও ডিরেক্টলি ইনভলভ ছিলাম না, আমার কিছু ফ্রেন্ড পার্টিসিপেট করছিল, and they had a project where they had to make a video on the newly released Toyota Camry. তো ওরা আমার কাছে এসেছে, আমি তখন একটু লেখালেখি করতাম, সো আমার কাছে এসেছিল স্ক্রিপ্ট লেখার জন্য। তো আমি স্ক্রিপ্ট লিখে দিয়ে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে, ইটস এ ক্রিয়েটিভ ফিল্ড, আই হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট দিস ইজ। সো স্ক্রিপ্ট যেহেতু লিখেছি, আমি একটু এটার সাথে ইনভলভড হয়ে আই ফেল ইন লাভ উইথ দ্য এন্টায়ার প্রসেস অফ film making, about thinking through so many different forms of art. So yeah, that's where I fell in love with filmmaking from. Okay, so you just got inspired and started working. Is it like that? Okay. So you see now, I don't think you make films, as you said. We were talking. So have you ever faced an art block? Every artist at one point of their career, they go through a block. Have you ever faced that? Absolutely, 100%. I currently am going through a block, I feel like, because আমার একটা প্রজেক্ট চলছে যেটার জন্য আমার শুটিং শেষ, আমার এডিটিং কিছু দূর শেষ আন্দাজে, এবার আমার এখনো স্ক্রিপ্ট রেডি হয়নি, এন্ড স্ক্রিপ্টে আমি প্রচুর ব্লক পাচ্ছি। আই এম ট্রাইং টু গেট ওভার ইট, বাট ইটস আ ভেরি common occurrence. I don't know about anyone else, but at least for me, it's a very common occurrence. Yes, for me too. I mean, অনেক assignments যাচ্ছে, and I'm currently facing a student block. So yes, do you have a tactic for how do you deal with these blocks? Suppose you have a project coming up right now that you have to submit tomorrow. And now you're going through an art block. So how do you deal with it? I don't really have a tactic. I think it shouldn't be called a tactic. I just power through it. I strongly believe that creativity and talent is not really something you rely on. It is there. Some people have more of it, some people have less of it, but whether or not you have it or not, what you need is discipline and just hard work and just lege thakata, And when you're facing a creative block, sometimes
being less creative focused, even in creative work, being less creative focused, but more process oriented. যে আমি এখন এটা করব, তারপর এটা করব, set certain small goals for yourself. দেখা যায় যে একটা ক্রস করে আরেকটাতে যেতে যেতে না অনেক কিছু মাথায় ক্লিয়ার হয়ে যায়। And তখন I don't know if it should be called creativity, but হয়ে যায় অনেক কিছু। একটু হয়তো বা টাইম লাগে, একটু স্ট্রাগল করতে হয়, but if you can power through it, yeah, I think it's very possible to deal with that. Yes. They say being creative is a must have trait for any artist. Okay. Yeah. Do you have your personal definition for what a creative mind is? Not really. I don't believe that একজন ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক যে করছে তার ক্রিয়েটিভিটি দরকার in the very কি বলবো basic sense of it আর কি। I think creativity is just focusing on one thing you're very passionate about and just লেগে থাকা ওইটা নিয়ে and trying day in day out, grinding towards a goal that you have in mind, and that goal might change regarding it, but always লেগে থেকে খাটনিটা আমার মনে হয় ওইটা ক্রিয়েটিভিটিকে আরো শেপ করে and polish করে, rather than you just having creativity from the get-go. I don't think that really happens. Time and True. effort are better milestones to cross. Yes. Bhaiya, what was the first gadget that you used to make your first project? Oh, that was so long ago. I think it was a 600D Canon. Yeah, ওইটাও স্টুডেন্ট প্রজেক্ট ছিল যদিও, ওই যে অ্যাড মেকার এটা, বাট মাই ফার্স্ট কমার্শিয়াল প্রজেক্ট আমার মনে হয় একটা ফ্রেন্ড থেকে একটা 70D ধার করে নিয়ে গিয়েছিলাম, ওইটা দিয়ে ফার্স্ট শুট করেছিলাম। Amazing. Has it changed now? I mean, আপনারা of course কাজ করতে করতে you know about a lot more gadgets and many more softwares. এখন আপনার personal favorite gadget কোনটা, and what are the softwares that you use to edit? আচ্ছা, so personal favorite gadget বলতে স্পেসিফিক তেমন কিছু নেই। Obviously I feel comfortable with the gadgets I own, বা এখন কারেন্টলি যেটাতে আমি ভিডিও কনফারেন্সে এসেছি, ফুজি ফিল্ম একটা ক্যামেরা আছে, ইটস এ হাইব্রিড মিররলেস ক্যামেরা, বাট এটা সাথে নিয়ে সারাক্ষণ ঘুরতে পারি, সো লাইক কানেকশনটা আরো বেটার আছে। এন্ড পাশে এখন দেখতে পাচ্ছেন না, বাট পাশে আরেকটা সিনেমা ক্যামেরা আছে ব্ল্যাক ম্যাজিকের, সো ওইটা নিয়ে বিশাল সাইজে, তো ওইটা নিয়ে ঘোরা টুরা যায় না, বাট কমার্শিয়াল প্রজেক্টস এর জন্য লাগে, সো ইউজ করতে করতে ওইটার সাথেও একটা কমফোর্ট জোনের মতো হয়ে গেছে, সো আই ডু প্রেফার দ্যাট টু। বাট দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রজেক্টস এর ডিমান্ডস এক এক রকম থাকে, তো সো ধরেন কিছু প্রজেক্টসে আমি ক্রিয়েটিভ স্টাইলিস্টিক দিক থেকে চাচ্ছি যে আমি স্ট্যাটিক শটসে যাব, কিছু কিছু গিম্বল শটস নিব, সো আমার বাজেটসও অনেক কনসার্ন থাকে, সো এক এক সময় এক একটা ইউজ করা হয়। And software ক্ষেত্রে Premiere Pro definitely it's like a must have একদম। After Effects আমি ইউজ করতে পারি না, বাট আমার কাজে প্রচুর ইউজ করা হয়, the animators I hired they use After Effects, but personally Premiere Pro বাদে তেমন কিছু ইউজ করা হয় না আমার। Okay. I'm sure the kids are noting it down right now. Okay. So at DIMFF, we have many film enthusiasts with us. I mean, you know what DIMFF is. It's a film club in our university. And I believe NSU also had one. I guess so. Yes. জানা নেই আসলে। So there is this stigma attached to filmmaking that you need to have studio-worthy, expensive cameras to work with when you are making films commercially or just, you know, making content. So that, so there's this stigma that you have to have expensive studio-worthy cameras, and which is why, you know, because amateur students are, I believe, for they're not really exploring their talent and their capability of being able to, you know, make something like that. What do you think about it? আচ্ছা, এখানে আমি একটু লেংদি একটা অ্যানসার দিতে চাই। Okay, please. Always. So basically, first point, definitely, it's so easy to get caught up in this whole gadget orientation, you know, because information is so very easily available, and
information about gadgets is very understandable, it's very accessible. যে হ্যাঁ এই গ্যাজেটে এটা এটা এত আইএসও তে এত করতে পারে, সো ইটস ভেরি অ্যাক্সেসিবল যে হ্যাঁ আমি বেটার একটা ক্যামেরা কিনলে আমি বেটার ইমেজ কোয়ালিটি পাবোই, and you don't have to put much effort into it, so it's very easy to get caught up into it. But the point I want to make over here is that it's you're telling a story through images, right? The main objective is to tell the story. It doesn't really matter key equipment diye ba ki gadget diye ami korchi. Of course, to a certain extent, it does matter when I am considering making a corporate video stuff I make. আমি ওইটারই এক্সাম্পল দিব, এটা বাইরে আমার যাওয়া উচিত হবে না, বাট একটা কর্পোরেট ভিডিওতে যেখানে আমাকে একটা কোম্পানি টাকা দিচ্ছে, they have a lot riding on this video, it is a responsibility of mine যে ওই যে বাজেট প্রোভাইডেড ওই বাজেটের মধ্যে আমি বেস্ট কোয়ালিটি ইমেজ কিভাবে আনতে পারি। বাট ক্রিয়েটিভ প্রসেসটাতে গ্যাজেটস cannot take so much space, right? It should be your storytelling, what you're saying, how you're saying it, and overall package আমি কিভাবে করছি। As I said, film is something, একটা art form definitely, but it's a combination of so many other art forms, right? So আমার মনে হয় ওই দিকটাতে খুব চোখ দেওয়া উচিত, and অনেক সময় আমরা চোখ দিই না, especially when we're starting off. And আমি এই regarding this আমি অনেক example দিতে পারবো. Let's come to the first one, which is Blair Witch Project. Everyone knows about it. It's such a famous film. It was shot with a very crappy night vision আছে কোনো মতে একটা ক্যামেরায় $200 দিয়ে কিনছিল মনে হয় ক্যামেরাটা. The movie ended up making millions and millions, and it proves যে ওই স্টোরিটা ডিমান্ড করে বাজে কোয়ালিটি একটা ক্যামেরা, because it's a found footage story, right? So they could use that budget quality to a very good effect. And I think that's way more important. আরেকটা এখন big budget ফিল্মের কথায় আসি, Gone Girl এর ব্যাপারে আসি। Gone Girl, yeah, অনেক বড় বাজেটের ফিল্ম, huge একটা director, huge cast and everything, and অনেক ভালো picture quality, and it's a very sought after look. But if we consider the budget allocation, যে ক্যামেরা গ্যাজেটসে কত গিয়েছে and অন্যান্য জায়গায় কত গিয়েছে, we'll see that it's, আমি জানি না পার্সেন্টেজ এখন মাথায় হিসাব করতে পারছি না, বাট ইটস মিনিস্কিউল। এমনিতে দেখলে ও 4টা রেড ক্যামেরা ছিল, অলমোস্ট মনে হয় $4.5 লাখ খরচ হয়েছে ক্যামেরা সিস্টেমস এর পেছনে, বাট ওভারঅল মুভি বাজেট $62 মিলিয়ন মনে হয় মুভি বাজেট ছিল। ওইটার সাথে কম্পেয়ার করে দেখা যায় ইটস লাইক 5% এর মতো আসতেছে, তাহলে 5% এর মতো বাজেট ক্যামেরাতে গিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে কতটা ইম্পর্টেন্ট আসলে ক্যামেরার দিকটা। ইটস হাউ ইউ ইউজ ইট। আরেকটা লোকাল এক্সাম্পল আমি আসতে চাই, আমি বেশ কিছু মাস আগে আমি একটা ফিল্ম দেখেছি, ফেসবুকে খুব ভাইরাল হয়েছিল, খুব পপুলার হয়েছিল। গ্রামের কিছু বাচ্চা ওদের ছোট ছোট মোবাইল ফোন নিয়ে নিজেদের প্রেম ভালোবাসার কাহিনী ভিডিও করেছে, এন্ড ওটা দিয়ে বেশ লেংদি একটা ফিল্ম বানিয়েছেন। সবাই একটু মকিং একটা ওয়েতে দেখে অনেক হাসাহাসি করছিল, বাট এখান থেকে আমার যেই টেক ওয়েটা ছিল, আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে আমরা শহরে বসে অনেক টাকা পয়সা দিয়ে গ্রামের বাচ্চা কাচ্চার প্রেম কাহিনী নিয়ে যদি গল্পও লিখি, আমরা কতটা অ্যাকিউরেটলি ওটা পোর্ট্রে করতে পারবো না কিন্তু। বাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দিস কিডস হ্যাভ মোবাইল ফোনস, অ্যাক্সেস টু মোবাইল ফোনস which has cameras, they could make that and they could be so honest with their art. And I think that's the most crucial part. Be honest and be as personal as you can with your art. Um, after that point, it doesn't matter ki diye banacchi, as long as it's art. Commercial project upre ekটু আলাদা কথা, yeah, but if you're going for artistic expression, don't think about that. Think about your story. নিজের গল্প কতটা বলতে পারছি। Socially speaking, ওই ফিল্মটা থেকে we have so much to learn. যে ওই সাইজের পিচ্চি পাচ্ছিরা যে ঘুরে ঘুরে প্রেম ভালোবাসা করছে, এটাই তো আমরা জানতাম না, ওদের ডাইনামিকটা কিরকম, এটা দেখে we can learn so much from them, right? So I think that's a huge point to take away, Ashila. That really just gave me a different idea, a different perspective. Thank you so much. On the fourth episode, we talked with another independent filmmaker, Paya, who believes every incident in our lives is a small story that can be turned into a movie. Uh-huh. And these
small incidents, these small snippets of our lives, it can be filmed and turned into journalism. I think, look at it. We're gonna wait for a bit. Okay. So ভাইয়ের ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে and I think একটু time লাগবে but he's gonna be back shortly. Um, we're gonna start again when he gets back.
Thank you everyone for being with us throughout the show. Um, and I'm very sorry for the inconvenience because Shafkat Bhaiya electricity চলে গিয়েছে and it's been a long time already. We were almost at the end of our time, so I'm sorry again. I apologize for the inconvenience, and we hope to see you again with another episode of DIMFF Presents Cine'Ta Season 5 at the same time, inshallah. And I hope this inconvenience will never occur again. Thank you so much.